all hear me clearly and see me clearly? Right, great. So I hope that all of you are energized after listening to two beautiful presentations from two beautiful people who have changed the world, and especially they have mastered storytelling, right? මම හිතනවා පුතාලා storytelling නැත්නම් කතන්දර කීම සාර්ථකව කරපු පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්ට අහුම්කම් දෙමින් හිටියා, right? And I hope that you all can remember those stories, and that's what we should be getting at. That's where we should be heading. And at the පටන් ගන්නකොට අපේ we have 248 248ක් ඉන්නවා. We'll expect more. I think we will get more in the time to come, right? So I gave you a small homework, and some of you already sent me a couple of stories that you have done. මට පුතාලා කීප දෙනෙක් stories ලියලා type කරලා එව්වා. සමහරව 1 2 3 එව්වා, right? මම ඉතින් feedback එකක් දුන්නා පුළුවන් විදියට. තව දුරටත් එවන්න පුතේ. එතකොට පුතාලා ලියන තරමට මාත් එක්ක share කරන්න. එතකොට මම පුළුවන් වෙලාවට මම ඒකට feedback එකක් දෙනවා මේ විදියට හදාගන්න කියලා, right? මට එව්වේ නැතත් පුතාලා ඒක try කරන්න by your own, because if you can be a storyteller, you can change a world, right? That is absolutely important for you to keep in your mind. අපි stories කියන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩක් දේවල් මේ ලෝකේ කරන්න පුළුවන්. කතිකෙක් විදියට ඉදිරියට යනකොට කතන්දර කියන්න පුළුවන් නම් ඔහුට ඉතා සාර්ථක ගමනක් යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. So let me can you all see me? පේනව නේද? Right. Okay. හරි. අපේ පිරිස join වෙමින් තියෙන හින්දා මගෙන් මීට ටික කාලයකට කලින් අද අපේ lesson එකට යන්න කලින් අද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පුතාලා ධනංජය හෙට්ටිආරච්චි කතාවට කලින් අහගෙන හිටියා නම් කිව්වා ස්ටෝරි එකක් නිකන් කිව්වට විතරක් මදි, ස්ටෝරි එකකින් පොයින්ට් එකක් අරන් එන්න ඕනේ කියලා. පොයින්ට් එකක් තියෙනවා නම් ස්ටෝරි එකක් ඕනේ, ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඇතුලේ පොයින්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි පුතාලා මට එවපු සහ එදා අපි කරපු ස්ටෝරීස් වල පොයින්ට් එකක් ලොකුවට අපි බැලුවේ නෑ, බට් අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද ස්ටෝරි එකක් ලියන්නේ කියලා. නේද? ඒක ඇතුලේ අපි කිව්වා විස්තර කරන්න ඕනේ, අපි ඉන්න වටපිටාව ඉන්න මිනිස්සුන්ව විස්තර කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක මේකට ඩයලොග්ස් ටිකක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ ඩයලොග්ස් ටික ආපුවාම මේකේ ලයිව් බව නැත්නම් සජීවී බව වැඩි වෙනවා කියලා අපි කතා කරා නේද? ඉතින් මේ දේවල් ටික අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ස්ටෝරි එකක් කොහොමද පොයින්ට් එකක් එක්ක නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් මිනිස්සුන්ට ලබා දෙන ගමන් කොහොමද කතන්දරයක් කියන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්න. right? ඉතින් මම පුතාලට කිව්වා අද කතා කරන්න ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන එන්න ඕගොල්ලෝ ලෝකෙ දකින කියලා. මම හිතනවා පුතාලා ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන එන්න ඇති. ඕගොල්ලෝ ලෝකෙ දිහා දැක්කහම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. right? අපි ඒකට යන්න කලින් මම පොඩි උදව්වක් කරන්න කැමතියි අපේ අනිත් පුතාලා දුවලා join වෙනකන්. join වෙච්ච දුවලා පුතාලට additional දෙයක් ලබා දෙන්න වෙලාවට මගෙන් කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා සර් කොහොමද අපි videos හරහා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා. right? වීඩියෝ එකකින් කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන එක. දැන් මම මගේ ක්ලාසස් වල සාමාන්‍යයෙන් මම උගන්වනකොට යොදා ගන්න ක්‍රමයක් තමයි වීඩියෝස් හරහා ඉංග්‍රීසි වචන වගේම phrases නැත්නම් වාක්‍ය මගේ ශිෂ්‍යයින්ට පුරුදු කිරීම. ඉතින් ඒක මම කරන්නේ repetition කියලා දෙයකින්. repetition කියලා කියන්නේ නැවත කිරීම. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් ගත්තාම පුතේ වීඩියෝ එක අපි එකපාරක් බැලුවා කියලා අපිට ඒකේ ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. වීඩියෝ එකක් බලපුවම මේ වීඩියෝ එකේ සමහර වෙලාවට අපිට සබ්ටයිටල්ස් නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන දේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යටින් වැටෙනවා නම් අපිට ලේසි කතා කරන දේවල් සමහර වෙලාවට පැහැදිලි නැති වුණාත් කනට ඇහෙන් දැකලා අපිට පුළුවන් මේ දේ හොඳට ධාරණය කරගන්න. ඒ වගේම ඇහෙන් දැකලා කනින් අහලා යම් කිසි දෙයක් අපි ලබා ගන්නවා නම් අපේ ඉන්ද්‍රියන් දෙකකින් අපි අපේ මොළයට ඒ සංඥාව නිකුත් කරනවා. එතකොට ඒක ඉතා වැඩි වශයෙන් අපිට ධාරණය කර ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. දැන් මම පොඩි උදාහරණයක් පුතාලත් එක්ක කරලා පෙන්නනවා. මේක බොහොම පොඩි වීඩියෝ එකක්. විනාඩි මම හිතන්නේ 3ක විතර වීඩියෝ එකක්. මම මේ වීඩියෝ එක පුතාලට එකපාරක් මෙතන දාලා පෙන්නනවා. ඒකේ තියෙන්නේ ඒකේ කතන්දරයක් තියෙන්නේ. කතන්දරය ඇතුලේ ලෙසන් එකක් තියෙනවා. right? මම මේ වීඩියෝ එක පෙන්නුවට පස්සේ පුතාලට
කියන්නම් කොහොමද අපි මේකෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන එක. right? සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ඕනෑම වීඩියෝ එකක් අඩුම තරමේ එකම වීඩියෝ එක 3 පාරක්වත් බැලුවොත් තමයි අපිට 60ක් විතර ඒකෙන් ඒ තේරුම ලබා ගැනීමත් ඒකෙන් උගතගත යුතු දේවල් ධාරණය කර ගැනීමේ හැකියාවත් ලැබෙන්නේ. right? If you watch a single video for about 3 times, you will be able to grasp a little bit of knowledge about 60%. එතකොට අපි මුලින්ම වීඩියෝස් වලින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම් පුළුවන් තරම් ඉතා කෙටි වීඩියෝස් වලින් අපි ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් වලින් අපි පටන් ගන්න ඕනේ. එකපාරට මූවි එකක් බැලුවා කියලා මූවි එකෙන් අපිට හරි අමාරුයි අවශ්‍ය දේවල් ධාරණය කරගන්න. අපි ඉතින් පොඩි වීඩියෝස් විනාඩි එකමාර විනාඩි 2 විනාඩි 2මාර ඒ වගේ ටික වැඩි වෙන ආකාරයට අපිට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් හොයාගන්න පුළුවන් YouTube එකෙන්. right? අපිට අද ගත්තොත් දැනුම කියන දේ ඕනේ තරම් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube එකට ගියොත් ඔයාලට හොයාගන්න බැරි දෙයක් නැති තරම්. right? ඉතින් මේ වගේ ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් උත් තියෙනවා. දැන් මම අද යොදා ගන්නවා බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එක විසින් යොදා ගන්න ලද වීඩියෝ එකක්. right? මේකෙදි මට බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එකෙන් ගෙවීමක් සිදු කරන්න නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගෙන් මේක Dare to do motivation කියලා group එකකින්. right? මම පුතාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා පමණක් මේක යොදා ගන්නවා. right? මම හිතනවා පුතාලට මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා කියලා. නේද? පේනව නේද? right. so YouTube එකේ සමහර වෙලාවට වීඩියෝ එක යන වේගය වැඩි නම් පුතේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එක ඕපන් කරපුවාම මේ වගේ මේ පේනවා නිකන් මෙන්න මේ වගේ රවුමක් තියෙනවා. නට් එකක වගේ. right? අන්න ඒකේ settings කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඕපන් කරලා පුතාලට පුළුවන් subtitles නැත්තම් මෙන්න මේ subtitles කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම subtitles වැටෙන්න ගන්නවා. subtitles කියලා කියන්නේ කියන දේ ඒ ආකාරයෙන් වචන වලින් වැටෙනවා. ඒක එකක්. පුතාලට යොදා ගන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ රවුම් ඔයාලට පේනවා ඇති. CC කියලා එකක් තියෙනවා. එතනත් subtitles කියන එක තමයි තියෙන්නේ. sorry. right. මෙතනට ගියාම subtitles කියලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒක on කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැත්නම් off කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ subtitles කොහොමද තියෙනවා. මේ ස්පීඩ් එක වැඩි නම් අපිට පුළුවන් මේ playback speed කියලා තියෙන option එකක්. මේකෙන් අපිට අඩු කරගන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ ටිකක් වේගය වැඩි කියලා දන්න හින්දා මම 125ක් අඩු කරනවා. එතකොට පුතාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකේ කියන දේ. ඉතින් පුතාලටත් යන වීඩියෝ එකේ ඉංග්‍රීසි ඇහෙන වේගය වැඩි නම් ඒ විදිහට ස්පීඩ් එක අඩු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. දැන් මම එකපාරක් මේ වීඩියෝ එක දාලා පුතාලට පෙන්නනවා. right. හොඳට මේ වෙලාවේ මොකක්ද මේ වීඩියෝ එකෙන් පේන්නේ කියන දේ හොඳින් බලන්න, හොඳින් අහන්න උත්සාහ කරන්න. right. පළවෙනි පාර. තේරුම් නැති වුණාට කමක් නැහැ. තේරෙන ටික ඔලුවට දාගන්න උත්සාහ කරන්න. right. That was a video. How many of you understood it? Raise your hands if you could understand. Now I would like all of you to put your hands down and wait. And if you could understand, please raise your hand. Right? Right. So if you could understand it, that is great. But how many of you knows all those words that were spoken? එතන තිබ්බ හැම වචනෙම පුතාලට සමහර වෙලාවට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. වචනයක් දෙකක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. right? මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ පුතාලා හොඳට ඒ දේ එහා බලන්න ඕනේ. හොඳට ඒක අහන්න ඕනේ. බලනකොට වීඩියෝ එක පේනවා වගේම දැන් මේකේ ඇනිමේෂන්ස් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. එකම පික්චර් එකක් තිබ්බේ හැබැයි වචන ටික යටින් වැටුණා කියන එක. right? ඇහෙනවා වගේම වචන ටික පේන්න තිබ්බා. right? හොඳට ඒක දිහා බලන්න ඕනේ first time. second time වීඩියෝ එක බලනකොට right? you need to stop the video wherever you feel the words are not so common to you. දැන් පුතාලට common නැති වචනයක් එක පාට දැක්ක ගමන් එතන නවත්තන්න ඕනේ. right? ඒක වීඩියෝ එක නවත්තන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? නවත්තලේ වචනේ අපි note down කරගන්නවා. you need to get that word noted. ඒක note කරගත්තට පස්සේ අපි වීඩියෝ එක play වෙන්න දෙනවා. ඔය වගේ දෙවෙනි පාර අපි නවත්ත තමයි වීඩියෝ එක play කරන්නේ. අපිට අමාරු වචනයක් ආව නම් අපි ටග් ගාලා note කරගන්නවා. අමාරු වාක්‍යයක් ආව නම් අපි ඒක ටග් ගාලා note down කරගන්නවා. ওই විදිහට අපි note down කරගන්නවා කොලයක හෝ පොතක. කරලා ඉවර වෙලා දෙවනි පාර බැලුවට පස්සේ අපි ඔය තේරුම් නැති වචන ටික ඩික්ෂනරි එකක් මාර්ගයෙන් තේරුම හදා ගන්නවා.
වාක්‍යයකම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක වචනෙන් වචනේ බලලා අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් දන්න කෙනෙක්ගෙන් අපි අහලා ඒකේ තේරුම හොයාගන්නවා. හොයාගෙන ඉවරලා අපි තුන්වෙනි පාරත් බලනවා වීඩියෝ එක. Same video, watching it for the third time. And when you're watching it for the third time now, you have watched it for 2 times and now you know the meanings of those difficult words. අර අමාරු වචනවල තේරුමක් දැන් පුතාලා දන්නවා. එතකොට වීඩියෝ එක පුතාලට බොහොම ලේසියෙන් තේරෙන්න ගන්නවා. සමහර වෙලාවට අර සබ්ටයිටල්ස් බලන්න ඕනෙත් නෑ පුතාලට. තුන්වෙනි පාර. right? තුන්වෙනි පාරත් අපි බලනවා. බලලා ඉවරලා තව එක පාරක් බලන්න. හතරවෙනි පාර බැලුවට පස්සේ මම ගරන්ට් කරනවා පුතාලට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ටික එහෙමම කියන්න පුළුවන් වෙනවා වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව. right? සාමාන්‍යයෙන් තුන්වෙනි පාර බලනකොට ඒ ටික රෙජිස්ටර් වෙනවා. හතරවෙනි පාරත් බලනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට ඒක බලන්න නැතුව වීඩියෝ එක කටපාඩමින් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. පුතාලගේ වයසට අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද මනස පැහැදිලි හින්දා. right? ටික වැඩිහිටියන්ට උගන්වනකොට ඔක ටිකක් අමාරුයි. ඒගොල්ලෝ හරියට බලන්නේ නැහැ, හරියට මේවා කරන්නේ නැහැ. නමුත් පුතාලට පුළුවන්, දුවලට පුළුවන්. right? හතරවෙනි පාරත් හරි ගියේ නැත්නම් පස්වෙනි පාරත් බලන්න. so එකම වීඩියෝ එක පුතේ 5 පාරක් බැලුවොත් මේ වගේ වීඩියෝස් පුතාලට පුළුවන් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වචන 20ක් විතර එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අර කතා කරන විලාශය දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ස්ටෝරි එකක් කියන්නේ පුතාලා දකින්න ඇති යම් කිසි කෙනෙක් දෙයක් කියන්න කලින් දැන් තාත්තා කියන්න කලින් ඒකේ කියනවා father says and then his father says and his father said. right? අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ස්ටෝරි එකක උනත් දැන් මම කිව්වා ඩයලොග් එකක් තියෙනවා කියලා. ඩයලොග් එකේ කෙනෙක් කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරන කියනවා right. then that old man said and then ඒ old man ගේ ඩයලොග් එක යනවා. right? අපි ඒක තව ටිකකින් බලමු. මම හිතන්නේ පුතාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ වීඩියෝ එකක් තුලින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන එක මගෙන් අහුවා කීප දෙනෙක්. මම ඒකයි කිව්වේ. එතකොට මම කිව්වා repetition කියලා. repetition කියලා කියන්නේ එකම දේ නැවත නැවත බලන්න. නැවත නැවත බලනකොට පළවෙනි පාර මුලින්ම බලාගෙන යනවා. දෙවෙනි පාර නවත්ත බලලා අමාරු වචන ටික අපි එකතු කරගන්නවා. right? ඊට පස්සේ ඒ ටික අපි ඩික්ෂනරි එකකින් බලලා ඉගෙන ගන්නවා. නැත්තම් දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි නැවත බලනවා. එතකොට අපිට පැහැදිලි. හතරවෙනි පාර අපි බලනකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා මේක කොහොමත් අපේ හිතේ රෙජිස්ටර් වෙනවා වචනත් එක්කම. පස්වෙනි පාරත් බලන්න. එතකොට තව හොඳටම ඇක්සන්ට් එකත් එක්කම කියන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම මේ ඉගැන්නුවේ right? පුතාලට තනියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත හැකි ක්‍රමයක්. පන්ති වලට ගිහිල්ලා සමහරලාට මේ දේ ගන්න බැරි වෙයි. මොකද ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව හෝ ඕනෑම දෙයක් අපි තනියෙන් ඉගෙන ගන්න තරමට ඒකේ ඵල ප්‍රයෝජන අපිට වැඩිපුර ලබා ගන්න පුළුවන්. So learn it by yourself, right? And if you need any support you can always call me up to get some advice. Right, good. හරි. අපි ඒකත් එක්ක move වෙනවා අද අපේ lesson එකට. අපි එදා කිව්ව පුතාලට ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන එන්න කියලා. නේද? ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන එන්න අපිට ලෝකේ දකින්න කියලා. now මම කැමති පුතාලා ඔක්කොම අත් පහල දානවා. මොකද අත් උස්සන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ වෙලාවේ. මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවෙත් නැහැ. right? මොකද මට ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. එතකොට පුතාලා අත් පහල දාලා තියෙන තරමට ලේසි මට ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන කෙනා තේරුම් ගන්න. right? Can you all put your hands down, all of you? Would be much more easier for me. Right? Okay. Rizini, put your hands down. Diniti, Sasanka, and kawuda me dot එකක් තියෙන්නේ dot එකක්. Right? Who is there? Sasanka අපි පොඩ්ඩක් අත පහළ දාමු පුතේ. Right? Sesumit අත පහළ දාන්න. Put your hands down. Senumi, sorry. Sasulit අත පහළ දාන්න. පුතේ අත උස්සන්න එපා අත පහළ දාන්න කියලා මම කියන්නේ. Right? So it would be easier for me to ask questions from you. හරි. Then ඔන්න මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. How many of you are ready with the problem? කී දෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් එක්ක ලෑස්තිද අද? ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන ආවද? Good. Right? අපේ ඉන්නවා 284ක් 284න් right? 25යි කියන්නේ 10%ක් ඉන්නවා. හරි නියමයි. Right. Okay, good. හැමෝම ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් මුලින්ම අපි කොලයක්ුයි පෑනකුයි ගන්න ඕනේ. අද අපිට පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙනවා වැඩ ටිකක් කරන්න, right? ඒ ප්‍රශ්නේ පුතාලා ලියන්න ඕනේ. In your words. ඉන්න මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියන එක. Mishalis. හරි. Okay, අද අපි tell a story and make your point තමයි යන්නේ. Write your point.
right? Write your problem. මෙන්න මෙහෙමයි අපි problem එකක් ලියන්නේ. ඔන්න මම පෙන්නනවා මම problem එකක් ලියලා තියෙනවා. හරිද? මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි people don't listen to their loved ones. They ignore what the other party wants and provide their solution. People don't have time for people. Right? සිංහලෙන් කිව්වොත් මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ ආදරණීයන්ට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. right? ඒගොල්ලෝ විසඳුමක් දෙන්න ගියාම හැම වෙලේම තමුන් කැමති විසඳුම තමයි දෙන්නේ. අනිත් අයට අවශ්‍ය විසඳුම මේ ලබා දෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් ආදරණීයන් වෙනුවෙන් වෙලාව නැහැ. right? ඔන්න ඕක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. මේක මටත් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. right? නේද? මම උදේ ඉඳන් වැඩ කළා එනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ගමන් ක්ලාසස් තියෙනවා. so when I go to my loved ones, they are sleeping. Right? So how can I find time for them? Right? On the ප්‍රශ්නය. මෙන්න මෙහෙම අපිට ප්‍රශ්නයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. Right? So I'll give you about 1 to 2 minutes to write down your problem. ඊට පස්සේ මම chance එක දෙනවා පුතාලට මේ ප්‍රශ්නේ මට කියන්න. Okay? You got to tell it to me in English. හරිද? මම මේ මෙතන I have given you an example here how to write a problem. Right? You got to explain it a little bit and see. So මම මේක දැන් off කරන්න මේක අවශ්‍ය නැහැනේ. මේක ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. No one needs to write this. මම මේ දාපු එක ලියන්න එපා. හරිද? මම මේ slides ටික පුතාලට එවන්නම්. ඒක මම ලියපු එක ඕනේ නැහැ. පුතාලගේ ප්‍රශ්න තමයි දැන් මම අහන්න යන්නේ. Okay, so I think some of you are raising your hands. Esandi, are you ready with your problem? Esandi තාම ලියනවා මගේ. Sharik, are you ready? No. Ravinu? Okay, Ravinu is ready it seems. So let me give you a chance to speak, Ravinu. Coronavirus, human died. Okay. People dying from coronavirus is a problem for you. Neither. So that's your problem. Good. Hari. ඉන්න බලන්න අපේ තව කෙනෙක්. මම පුතාලට ඊළඟට කියනවා මොකද්ද කරන්න කියන එක. Right? Hashini. Hashiniකින් අපි අහලා බලමු. Right. When you can go to school? Tell it again, Pute. Wait. Okay. When we can go to school? Right. So, not going to school, not having school is a problem for you, isn't it? Right. When can we go to school again? Right? Or not having school at this moment is a problem for you. Right? Not having school at this time is a problem for you. Good. Let me talk to another one. Benuri Tusana. Right. What's your problem, Benuri? Pollution. Pollution. What pollution is a problem for you? Wait. Where are you? Right. Okay. Factory pollution. Pollution created by factories is a problem for you. Right. Good. Okay. Who else? Can I get another one? One more. Okay, Esandi. Esandi මට පේනවා. හරි. Right. Esandi, you can speak. COVID-19 is very bad virus. There are so many people dead from it. There are many people injured this virus. Okay, right. So good. So there are lots of people who have got contaminated from the virus. Injured කියලා කියන්නේ නෑ පුතේ. මොකද injury එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම තුවාල වෙනවා කියන එක. Right? So අපි ඒකට කියන්න පුළුවන් many people have fallen ill කියලා. Right? නැත්තම් many people have got contaminated කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? අමාරු වචන ටිකක් මම මේ ටික කියන්න. Right? Many people have got ill because of this virus and many people have died කියන්න පුළුවන්. Right. අපිට තව මම අවස්ථාවක් දෙන්නම් අපේ තුවිනි. What's your problem?
How to manage time properly. Right. Not managing time properly is a problem. නේද? අපේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ හරි විදියට කාලය කළමනාකරණය නොකිරීම. Not managing time properly is the problem. හරි. Good. නියමයි. අපි ගත්තොත් තව chance එකක් දෙන්න බලමු අපි කවුද ඉන්නේ? Right. Sayuni. Why people are selfish and opportunistic. Right. So people being selfish is a problem for you. Right. Good. හරි. දැන් මං හිතන්නේ පුතාලා හැමෝම ප්‍රශ්නයක් දැන් හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට පුතේ දැන් බලන්න පුතාලා හරියටම ප්‍රශ්නේද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. නේද? Not having school is the problem. When can we go to school කියන එක it's a question. අපිට කවද්ද ඉස්කෝලේ යන්න හම්බ වෙන්නේ? ඒක ප්‍රශ්නයක්. Not going to school is the problem. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අපිට ඉස්කෝලේ යන්න බැරිකම. නැත්නම් ඉස්කෝලේ නොයන එක. Right? එතකොට දැන් මිනිස්සු ඇයි ආත්මාර්ථකාමී කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මිනිස්සු ආත්මාර්ථකාමී වීම. People are selfish is a right problem. Right, good. දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි දැන් පුතාලා ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා. ඒකට යටින් මට ඕනේ පුතාලගේ solution එක ලියන්න. දැන් ප්‍රශ්නේ ලිව්වා පුතාලා මොකක්ද ඒකට දෙන solution එක? What is the solution that you are going to give? So take 1 or 2 minutes and write your solution for it. හැබැයි මේකේ solution එක ලොකු වෙන්න බෑ. ඉන්න මම දැන් පෙන්නන්නම්. මේ පිටු ගණන් ඕනේ නැහැ. right හරි. දැන් මගේ solution එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේක. Listen to people and support them to achieve what they want, not what you want. Find the problem. Right, okay. මෙන්න මේක තමයි මගේ උත්තරය. මිනිස්සුන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න සහ උදව් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ඕනේ දේ ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා දීමට වඩා. right? ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මිනිස්සුන්ට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ, මිනිස්සුන්ට ටයිම් එකක් නැහැ. මිනිස්සු හැම වෙලෙම තමුන් කැමති සොලියුෂන් එක තමයි දෙන්නේ, අනිත් අයට අවශ්‍ය සොලියුෂන් එක නෙමෙයි දෙන්නේ. right? ඉතින් එතකොට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. right? දැන් මගේ පොඩි දුවට අවශ්‍ය සොලියුෂන් එක නැතුව මං කැමති සොලියුෂන් එක යාට දුන්නොත් එමේ ආඩනවා. එතකොට මම දෙන්න ඕනේ එයාට අවශ්‍ය දේ. එතකොට තමයි එයා සතුටු වෙන්නේ. right? ඉතින් ඒ වගේ මගේ ප්‍රශ්නේ අන්න ඒකට මගේ උත්තරේ තමයි හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න, ඇහුම්කන් දීලා එයාට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙන්න. ඒකයි වැදගත්. right? okay. දැන් එතකොට පුතාලා ප්‍රශ්නයක් ලිව්වනේ. Not going to school is a problem. right? ඒකෙදි අපිට තව පොඩ්ඩක් ඔබ විස්තර කරලා ලියන්න පුළුවන්. COVID නිසා පාසල් යෑමට නොහැකි වීම තමයි ප්‍රශ්නය. සොලියුෂන් එක ආරක්ෂාකාරීව පාසල් පද්ධතිය නැවත පටන් ගැනීම. right? ආරක්ෂා සහිතව පාසල් අධ්‍යාපනය නැවත පටන් ගැනීම තමයි සොලියුෂන් එක. right? okay. අපි ගත්තොත් මිනිස්සු selfish වීම, මිනිස්සු ආත්මාර්ථකාමී වීම තමයි ප්‍රශ්නය. උත්තරේ මිනිස්සු පරාර්ථකාමී විය යුතුයි. People should be there for people. People should support people. Right? So I would like you to take a little bit of time and write it. Right. So Nikini is raising her hand. Have you written the solution as well? Great. So let me give you a chance. So what's your problem and what's your solution? Yeah. My question is dengue menace. During the rainy season, dengue mosquitoes breed rapidly. So we should keep our environment clean. Great. Superb. So during the rainy season, if we keep our areas, let's say, if we don't clean our environment, dengue will breed. The solution is to keep our environment clean. Great. Right. Hari. Then ape Tenuja ata ussanawa. Right. Let me give you a chance. Okay. What's your problem? My question is what if children upscale the crisis of online learning? My concerns are, firstly, if children and many educators would lose their
happy life in the museum, university and in the school. Secondly, they will get obese by the time when while we have to do a sport in our school or museum or university. Thirdly, many clever students will lose their cleverness. Okay, right. So what's your solution there, Tenuja? Now you said, okay, that's great. So you have a problem and then you told me the reasons for it. So what do you suggest as a solution? පුතාගේ මොකක්ද solution එක මේකට? Let me give you a chance again. Downscale the online crisis. Online learning crisis. Downscale the online learning crisis. So how are you going to learn then? Now if you can't go to school, okay, I'll give you a chance. By going school. By going to school. Okay, so the authorities should make sure that you all are taken back to school safe. Right? So that's your solution. Great. Who is next? Watmi. Right, ma Watmi to chance kar denna ban. Next Chatumi, okay? My question is, using polythene and plastic cause very big damage to the environment. How can we manage this situation? What's your solution? Solution is, all people live without polythene and plastic. Then why we can't live without plastic and polythene? We can use natural things and naturally human-made things for polythene and plastic. Right. So, okay, you call them alternatives, natural alternatives, right? So your problem is use of excess or use of polythene and plastic, which creates a huge damage to the environment is your problem. So your solution is have alternative natural stuff. Good. Okay. Hari. Then අපි ඊළඟට යනවා චතුමිට මම chance එකක් දෙනවා. Right? දැන් අපි time එක බලන්නත් වෙනවා. Right. චතුමි. My problem is when can we prevent from viral diseases? We must keep healthy environment. We must what? Tell it to me again, Puti. We must keep healthy environment. Right. Okay. We should keep our environment healthy and virus free. Good. Okay. So I can give you one more chance before I move on to the lesson again. Anybody who would like to Buddhini, would you like to add something? People cut trees and water pollution. Okay. My solution is stop cut trees and stop answering rubbish to water. Okay, right, good. Super. Right. So I hope that all of you have come up with a question and come up with a solution now. Right? If you don't, you can always, talk to me and get your support as needed. But now I hope that all of you have come up with a problem. Problem එකක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන solution එකකුත් ගෙනත් තියෙනවා. දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ දෙක එකතු කරලා ස්ටෝරි එකක් හදන්න යන්නේ. Right? දැන් ඕකේදී පුතේ මුලින්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ලෝකේ අපි ඕනෑම කතාවක් කරනකොට පිරිසක් ඉදිරියේ කතාවක් කරනකොට මිනිස්සු කැමති අපි වීරයෝ බවට එකහෙලාපත් නොවන තරමට. ඒ කියන්නේ මම ඔඩියන්ස් එක ඉස්සරහට ගිහින් කිව්වොත් මම තමයි වීරයා, මම තමයි ලංකාවේ ඉන්න හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා, මට තමයි හොඳටම උගන්වන්න පුළුවන්, මම තමයි ළමයින්ව ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන ගුරුවරයා කිව්වොත් යම් කිසි පිරිසක් කැමති වෙයි. හැබැයි බහුතරයක් ඕකට විරුද්ධව තමයි කතා කරන්නේ. right? මම තේරුම් ගන්න ඕනේ මම කොයි විදිහටද ඒ දේ එළියට දාන්නේ කියලා. එතකොට දැන් පුතාලගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රශ්නය කතාවක් විදිහට ගොඩනගනකොට හැම වෙලෙම හොඳයි. දැන් අපි හිතමු පාසල් නොයෑම ප්‍රශ්නයක්. ඒක අපි කොහොමද කතාවකින් ඉදිරිපත් කරන්නේ? මම ඔන්න පොඩි උදාහරණයක් දෙනවා. එතකොට පුතාලට හදන්න පුළුවන් ඒ හා සමාන කතාවක්. right? We had a wonderful time at school. I used to play with my friends all the time when we go to school. And we got this chance to meet our teachers, but now we have lost everything. I badly
miss my teachers who used to come and teach us in front of us. And instead of teaching in front, now they are appearing through a camera. And I hate watching these lessons that are being put online. And my eyes are not so healthy now because I got to watch all these lessons in the computer. I'm feeling bad about it. I badly want to go to school. So this online learning after pandemic is good, but it's not always good because we miss our school, we miss our friends, we miss our teachers. So the authorities, I'm urging you to take necessary actions and make us coming back to school by creating a virus-free, healthy environment. Online education is good, but too much is bad. And keeping schools closed right now is creating a huge damage to us. If you can open up the schools again with proper safety measures, we are delighted to come back. Right? Anneka story එක. එතකොට කිව්වා right මට ඉස්කෝලේ ගියා අපි ඉස්සර අපි යාළුවෝ හම්බුණා ටීචර්ස්ලා අපි ඉස්සරහයි ඇවිල්ලා ඉගෙනුවා. දැන් අපිට ඒ දේවල් නැහැ. අපිට ස්ක්‍රීන් එකක් බලාගෙන තමයි ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. මගේ ඇස් දෙක රිදෙනවා දැන් මේක බලාගෙන ඉඳලා. right? මම කියනවා මට තියෙන ප්‍රශ්න ටික. මට මගේ යාළුවෝ හම්බෙන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔක්කොම දැන් online වෙලා. online education හොඳයි but ඕනෙවට වැඩි යන්න ගියාම මේක හරි අමාරුයි. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් ඉස්කෝලේට ආය යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි කැමැත්ත. ඉතින් ඒකට government එක නැත්නම් authorities අපිව virus free environment එකක් හදලා ඉස්කෝලේට ගන්න පුළුවන් නම් that's what we want. right? අන්න අපි story එකක් through ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරා මොකද්ද? මේ කොවිඩ් එක්ක අපිට online ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක හොඳයි. හැබැයි ඕනෑවට වැඩි යන්න ගියාම අපිට සෞඛ්‍යයට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අපේ යාළුවෝ අපිට මිස් වෙනවා. අර live ඉගෙන ගන්න තිබ්බ chance එක අපිට නැහැ. සෙල්ලම් කරන්න chance එක නැහැ. right? ඔන්න ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ solution එක කියනවා if the government can take measures to create an environment which is virus free and make it safe so that we can go back to school. right? ඔන්න එකයි. හරිද? ඊළඟට අපේ එක උදාහරණයක් තව තිබ්බ පුතාලගේ ගස් කැපීම සහ වතුර ජල විනාශය ප්‍රශ්නයක්. ඔන්න ඒකට මම වෙනස් විදිහකට කියනවා. One day while I was going on a journey, I could see the forest that was there is no more. Most of the trees were cut down. And when I went further, I could see a clear stream of water that we had is no longer available because the nearby factory has disposed chemicals to it. The environment is getting polluted. The water streams are getting polluted. The trees are cut. And we need oxygen and the trees are not there. What should we do? If you really want to cut a plant, plant one more tree and then cut it. If you really want to dispose garbage, don't dispose it to a stream. Find the ways of disposing it. Try to reduce, recycle and reuse it so that we can keep the environment safe. Right? ඔන්න ස්ටෝරි එකක්. මම දවසක් ගමනක් යනකොට මම දැකපු වනාන්තරයක් ඒක දැන් හිස් වෙලා. ඒකේ ගස් ටික කපලා. right? ගොඩක් ගස් කපලා. හරි රස්නේ. මම තව ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට මම නාපු clear stream of water. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි ජර ධාරාවකට chemicals එකතු වෙලා factory එකකින් ඊළඟ තියෙනවා. ඒකෙන් ඒක නාස්ති වෙලා. right? එතකොට තව අපිට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් දැන් මට ඔක්සිජන් නැහැ, මට නාන්න තැනක් නැහැ. right? මේ environment එක සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා. ඉතින් අපි ගහක් කපනවා නම් ගහක් හිටවන්න. ඕනෑම දෙයක් පරිසරයට එකතු කරනවා නම් ඒක හරි විදිහට කරන්න. right? story and the solution. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට මට ඕනේ පුතාලන්ට. දැන් අපි කලින් ස්ටෝරි එකක් අපි ලිව්වා ඒකෙදි අපේ තිබ්බා කතන්දරයක් තිබ්බා ඒකේ ඩයලොග්ස් කීපයක් තිබ්බා නේද? ඒකේ මෙසේජ් එකක් තිබ්බේ නෑ. දැන් අපි ලියන්න ඕනේ a story with a message. දැන් ඕක ඇතුළට කොහොමද අපි ඩයලොග් එකකුත් දාන්නේ? right?
same story කරන් dialogue එකකුත් දාලා පෙන්නනවා. Right? So one day while I was going on a journey, I looked to a place where we used to have shelter to have our breakfast. අපි ගමනක් යනකොට උදේ ආහාරය ගන්න සෙවණක් තියෙන තැනක නවත්තනවා. Right? When we stopped there on that day, I could not find that shelter. So I asked from my father, "Father, what has happened to this place? We had a lot of trees." And then he said, "People have cut down them, Puta." I felt really bad about it. And then I asked from him, "So if they are cutting down, aren't they planting anymore?" Then my father said, "They haven't done it." Right. So we had our breakfast and we started going further. And there was this place where we used to have a bath every day when we are going towards this place. And on that day we couldn't get there because there was a board telling, "Don't get into the water, it's poisonous." So I asked for my father, "So what has happened here?" And then he said, "Can you see the building over there? There's that factory and they have disposed chemicals. So we can't have a bath there." And then I told my father, "So what's going to happen? We don't have trees and now we don't have water to have a bath. What will happen?" And then my father said, "My son, people might do that, but your generation can change it. If you want to cut down a tree, think twice. If you really need to do that. If you really need to do it, plant at least 5 and let them grow and then cut. If you really need. And before you dispose anything to the environment, remember that you do it in an environmental friendly way." Right? ඔන්න ඔය විදිහට කතාවක් කියන්න පුළුවන් ඩයලොග් එකකුත් එක්ක. Right? දැන් අපි try කරමු ඒ වගේ ස්ටෝරි එකක් ලියන්න. හරිද? Right. So I'll give you about another 2 to 3 minutes to write a similar thing. Similar story එකක් අපි ලියන්න උත්සාහ කරමු. එතකොට මේකේ තියෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මුලින් කියනවා අපි. Right? Through a story. එතකොට ඔයා ගමනක් යනකොට වෙන්න පුළුවන්, ඔයා ගෙදර ඉන්නකොට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් කියනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඩයලොග් එකක් විදිහටත් අපිට කියන්න පුළුවන්. තාත්තයි ඔයයි අතර කතාවක් වෙන්න පුළුවන්, අම්මයි ඔයයි අතර කතාවක් වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෝ දෙන්නෙක් කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Right? ඊළඟට දැන් අපි හිතමු ඔයාලා යාළුවෝ දෙන්නෙක් කතා කරනවා. "Do you like online classes?" I asked from my friend and he said, "I'm all right. But are you sure? I like it, but I don't like it when it comes to learning lessons too much." Right? ඒ වගේ අපිට we can have a dialogue. By through that dialogue පුතාලේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා. මම හිතන්නේ clear ඇති. හිතනවා clear ඇති කියලා. Clear නැත්තම් you can always send me a message. Right? හරි. අපි දැන් උත්සාහ කරමු ප්‍රශ්නේ. Can you put down your hands so that I can ask if you have any questions? I can ask you to. Right, who's that? Okay. Right, so if you have a question, you can raise your hand so that I can allow you to ask that question. Right. රාමිනුට question එකක් තියෙනවද? Right. රාමිනු අහන්න ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් විතරක් පුතාලා අත උස්සන්න. එතකොට මට chance එක දෙන්න පුළුවන් අහන්න. Benuri, do you have a question? No. No, right. Okay, then keep writing. Okay, so I want you to write your story now. I'll give you another 1 to 2 minutes. So anyone who has written it,
can raise your hand so that I can give you a chance to tell your story. Let me see, anyone has finished writing? Raise your hands if you have finished writing. net me ඉවරද ලියලා? අයදෙනෙක් අපි අතුස්සන බලමු who are they? Right? පුතාලට පුළුවන් විදිහට ලස්සන කරලා ලියන්න. ඒ කියන්නේ අපි you can describe about the environment where you are having this, right? එතකොට dialogue එකක් දාන්න යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Right? සාමාන්‍යයෙන් නිකන් කියවගෙන යනවට වැඩිය ටිකක් වෙනස් විදිහට. Okay, you have a dialogue with your friend. අපි ගත්තොත් අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි selfish වෙන එක. Right? Selfish වෙනකොට පුතාලට පුළුවන් එකපාරක් කියන්න. Right. So one day when you were when you wanted something from a friend of you, she said, no, I can't give you. Right? And then I decided, okay, if she is not giving me, I should also not give them. Mama then don't. Right? So I decided to stay and live a life without sharing anything. But one day while I was walking towards my home, a rain started to fall, right? And I didn't have an umbrella with me. And there was this person that I said no when she wanted, or when he wanted a book. But that day, that person came and told me, don't get wet, join with me, I'll take you and I'll drop you. So that day I felt, wow, I was selfish. I did not give my book to that person. But he saved me from being wet from the rain. And he told me, I'm not angry because you didn't give me the book. But next day, if you can give me the book, that would be great. And I felt I have done a mistake. I was selfish. And from that day onwards, I decided whenever I can, I will share whatever I have with people. Because being selfish is killing humanity, but sharing things will create humanity. Right? Okay, මං හිතන්නේ ගොඩක් අය අතුස්සන් ඉන්නවා. Can I give you a chance? Okay, Pudasari, so I'll give you a chance. Okay. A problem managed. I meet Lehansa. Lehansa said, I have a problem. What? I said, please state your problem. What is English? She said, it's a big language. I said, thank you. Lehansa said. Okay, good. So, what is your solution, Puti, for that problem? It's a big language. Okay, right. So okay, great. So she had a problem. What is English? And you said, okay, it's a language. Teacher, මම ඇත්තම කතාව දන්නේ නැහැ. දන්න ටික තමයි ලියුවේ. Right, good. That's perfectly fine. Right? So what you have written is good. So there was a question from Lehansa, and then you told, okay, what is English? It's a language. Good. Right, that's a good start. Okay? Okay, sir. Right. Who is next? Let me see. Everyone seems to be writing. No one seems to be raising their hands today. Is it that difficult? Nikki, how is it? Have you done? Have you finished? Isandi? No.
Kavitma, Benuri, have you completed? Yes. Great. So why don't you tell me the story? One day, me and my friends went on a trip. There was a small lake. I remember in my childhood I used to play with the lake, but the lake was filled with plastic. I sighed. My father said to me, "It's okay, let's go to the forest to have lunch." But there was no trees. It's all cut down by that building in the left. We can't have fun now. All the trees were cut down and the lake was polluted. We need to stop this crisis. So if you need to cut down a tree, plant another one, and when it grows, cut it down and plant another tree. Great. So what is your solution for the lake? Wait. All right. Right. What's your solution for the lake? You can't unmute, is it? Right, I have allowed you to unmute now. Right, so you can send it to me later. So add that part as well. So now you told the solution for cutting down trees and try to add for dumping plastic to the lake as well. Right, good. Sasuli. I'm not finished writing. Okay, take your time. Take your time. I thought that you are raising your hand because you have finished it. Okay. Can I get anyone else? Okay, Sanuki. One day I go to the forest. I saw everywhere cut the tree and unclean the water. So I very bad. I told my mother. I said, "Mother, why are the peoples are cut the trees and unclean the water?" Mother says, "Peoples are very naughty." I says, "Mother, they are unclean the water." Mother, people are throw the plastic and polythene. Then water is unclean. People are drinking the unclean water. Next, people are ill. Me. I says, "Oh, it is very naughty. People not cut the trees and unclean the water." Thank you. Right. Good. Well done. And very well written. Right. I want you to send this to me. If you can, just send it to me, what you have written through WhatsApp or through Telegram. If you can send it to me, I can do a little bit of adjustments and send it back to you. Right. Sanuki, මට එවන්න පුතේ එක පොඩි adjustments කීපයක් තියෙනවා මට ඒ ටික කරලා පුතාට එවන්න පුළුවන්. Right. Good. And also others, once you have finished writing, please send it to me. I can do those little tweaks and send it back to you. Right. Okay. Yeah, tell me your story. Why do people? No, you carry on, Pute. That's fine. Why do people do not follow health instructions given by the government? Following health guidelines and get rid of coronavirus. Okay, right, good. So after writing the story, entire one, you got to send it to me. Okay, so that I can do the adjustments and send it back to you. Ravi, nuta man chance ekak denna, since you are raising your hand. Okay, sir. Friend and me. Friend, hi. Me, hi. Friend, what's
your problem? Me. Yes. Friend, what is this? Me. Coronavirus human bucket. My country human to control less than. Friend, yes. Me. We rules less follow. Friend, yes. Friend, a bus is come. Bye. Good night. Me. Bye. Good night. Right, okay. Pute, hondai. The only thing that I want you to do is me, friend. Kila kiyanna one naha. I said, hi, how are you? And then my friend said, hi, how are you doing? What is your problem? And then I said, right? Me, friend nathuwa pute, I said, my friend said. Kiyala etika kiyanne. Did you get what I'm saying? Right? අපි ඒ විදිහට කරන්න පුතාට පුළුවන් නම් මට එවන්න මට පොඩ්ඩක් සපෝට් කරන්න පුළුවන් හිතන්න. Right? Good. So Sharik, okay. Sharikට මම chance එකක් දුන්නේ නේද? කියන්න බලන්න. I said, hi. Then my friend said, hi. I said, how are you? My friend said, I'm fine, thank you. I said, why didn't you come for Zoom class yesterday? My friend said, because I had a headache. I said, why? I think watching too much the computer screen may be the reason. My friend said, yes, I do think so. I said, I think I have a solution. My friend said, what is that? I said, keep your monitor close to a window and look out at the green trees after every 15 minutes. It worked. My friend said, okay, Pan, thanks, bye. I said, bye. Great. So Sharik, let me give you a small feedback here. Now that first set of things, hi, that is not needed. We'll cut that off. And then you can start off only with, my friend did not turn up for my classes. Oh, I would like you now. This is how it has to be usually. Try to put that problem through you. Right? Now let's say that, okay, I got a call from my friend and asked, why didn't you come for classes today? I said, I got a headache. And then he asked, what was the reason? Did you take too much of cold things? And I said, no, but I think maybe I was engaged with too much of computer screen. Maybe the reason. So I'll give you a solution for it. Would you like to take it? I said, yes. When you are using the computer, keep it close to a window where you can see the greeny plants outside. While you're watching the screen, take a break and look at the trees around so that you are taking a break to your eyes and then come back. That will take your headache off. I said, wow, let me take that. And then I applied it and I found results. From that day onwards, I never got a headache because every time when I look at the computer, I tend to look at it and then I tend to look at the green outside and then come back. So if you have a headache watching too much of computer, go close to a window, watch what you see in the screen, take a break and look at outside and then come back again. Right? එතකොට අපි තමයි පුතේ ප්‍රශ්නේ පෙන්නන්නේ. එතකොට මිනිස්සු කැමති ඒක අහන්න. Right? අපි solution එකක් දෙනවට වඩා අපි කාගෙන් හරි solution එකක් ඉගෙන ගත්තා කියන එක බලන්න ගොඩක් අය කැමති. Did you get my point? Right. Yes, sir. Good. Okay. හරි මම තව chances දෙකක් දෙන්නම්. Right, Nulara. Deforestation. Can we live without oxygen? One day, while I was just staying in my home, I saw a lot of people came and started to cut all the trees which there were in the land which is in front of my home. I cried a lot when they were cutting the trees because I always felt that I was speaking and laughing with those trees. But what can I do?
Then I went to my mom and asked her, Mom, why are they cutting trees? She said, they're gonna make a building there. And then I said, Mom, I can't let them do that because I love those trees. And she said, I know, Putta, but we can't say anything. Okay, Mom, it's fine. Then can I go and tell them something else? She said, sure. Then I went to them and said, excuse me, uncles and aunts, if you do really want to cut trees, then please do plant at least 6 to 7 trees. They asked, why? Then I asked, can you live without oxygen? Can you live without water? They said no. Then I said, trees are who provide oxygen through a process called photosynthesis. Trees are providing support to the water cycle. Oh, now we can understand. We'll do as you said. The more you plant trees, the more you'll have the chance to live. Thank you. Great. Wonderful. It had everything in it, right? So one thing, Nulara, what you can do in the upcoming stories, now here you have become the hero. You are the one who has gone and told those uncles and aunts, don't cut trees, right? That's perfectly fine, right? But when you're growing up, right, when you're moving from one step to the other, if you can be the party who had done the wrong thing and learned from someone else and then applied it, not in this kind of things, maybe let's say, okay, let's say being too lazy to study. Are you lazy on studies, or how is it? Sorry, sir, I didn't hear you. So are you lazy on learning, or are you an active student as per you? I'm an active student. You're an active student. That's great. So there may be certain things in your life that you have learned from somebody. Have you got anything like that? You were doing it wrong, but somebody told you this is how it has to be done, and then from that day onwards, you started working towards the right path. Do you have anything like that? Yes. Right. So I would suggest you, when you're writing the next story, to take something like that. So in that you can come up with a small story. You were doing something and you were doing it wrong, right? And you didn't know that, but somebody else who saw it gave you an advice. Nulara, look here. This is not how you should be doing this. If you can do it, if you're doing it this way, this is your result, which will be something bad. But if you can change it and do it this way, you will get a better result, and everyone will feel feel good about you, right? So do that. And I accepted what he or she said, and I started working towards that way, and I started getting results. And I invite you, if you are doing something like this, right, do it this way. So try to write a story like that and send it to me if you can, right, and see the difference. Okay? Okay, sir. Thank you. Great. So I can give one more chance before we quit it for today. Chance එක දුන්නේ නැති කෙනෙක්ට බලමු අපි. Right, we have 16. Heshana, Dulmina නේද? Right. Right. Sinettත් මම chance එක දෙන්නම් ඊළඟට. Right. Heshana, go ahead. Wait. Sir? Wait. Heshana. Sir, can I speak? Go ahead, Heshana. One day, our family went a trip. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear. Go ahead.
One day, our family went a trip. In the morning, we find a shelter to get our breakfast. But it is very difficult job to us. There is not any shelter beside the road. They are cluttered and we couldn't get our breakfast. Therefore, we must protect our nature because they give us lot of things. Right, good. Can finish. Good. Great. So Heshana, why don't you send what you have written to me? There are good. You have written it nicely. You told us the problem. You couldn't find a shelter, and then you told us it was quite difficult for you to have the breakfast in that circumstance, and then you told us, okay, you should protect the environment because it gives you a lot of things. Right, good. මට ඒ ටික පොඩ්ඩක් පුතේ වන්න WhatsApp හරි Telegram එකෙන් හරි so that I can correct it and send it back to you. Right? Hari. So I told, yeah. Sinet. My story. I'll go to Sinet and give you the chance. Who is that? Sinet kya na pude? Recently, one day, I got a toothache. So I went to the hospital to check my tooth with my father. While going to the hospital, I saw some people gathered for a party in front of a house. I asked from my father, Tati, it is curfew these days. So it is prohibited for people to gather these days. So why these people are gathering here? Then my father said to me, Puta, COVID-19 virus is spreading fastly these days because people don't obey the law. So one day, if all people in this country obey the law, that day we can drive away the COVID-19 virus from our country. Great. Wonderful. That was really nice. And you had everything in it. Right? That's perfect. So my advice to you as well, Mama කලින් දුවට කිව්වා වගේ සිනෙතුත් කාගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි අම්මගෙන් හරි ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් හරි අයියා අක්කා නැත්නම් කවුරු හරි someone else ඒ කාගෙන් හරි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකට අදාළ ස්ටෝරි එකක් පුතේ ඊළඟට ලියන්න බලන්න. You were doing something and it was not giving you results. ඒ කරන විදියට ගියාම ටිකක් වැරදි වගේ. හැබැයි ඔයා ඒක දැනගෙන හිටියේ නැහැ. පිට කෙනෙක් ඔයාට කරනවා කියලා දැකලා ඔයාට ඇඩ්වයිස් එකක් දෙනවා පුතේ මෙන්න මේ විදියට මේක කරලා බලන්න කියලා. Right? And you started doing it and started getting you results. Right? ඒ වගේ එකක් try කරන්න. Right? Good. හරි. Yes, who is there? Buddhi, ni, right. Kiyana putte? I and my friend Chenara also called. Chenara, do you know world's most people are hungry? Do you know reason? I am. Because they are poor but we can help them to complete their food problems. And I say, yeah, of course, I did. Okay, so I missed certain parts because of the connection issue, I guess. So you can also send it to me, Pute. Right? I hope that you all can send me a message through Telegram. You can find my number once you search it in the group. Right? මට එවන්න එතකොට I can correct it and send it back to you. So අද මම පුතාලව වැඩිපුර ඔළුව මහන්සි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට දැන් මේ ටික ටික අපි ස්පීච් එකක් හදාගෙන එනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද ස්ටෝරි එකක් ලියන්නේ කියලා. ඒ ස්ටෝරි එකේ විස්තරාත්මකව සහ ඩයලොග් එකක් through කොහොමද ස්ටෝරි එකක් කියන්නේ කියන එක අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. අද ඉගෙන ගත්තා අපි කොහොමද ස්ටෝරි එකක් තුලින් මෙසේජ් එකක් පාස් කරන්න කියලා. පොයින්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියන එක. දැන් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට පොයින්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ස්ටෝරීස් 3කින් කතාවක් ගොඩනගන එක. සෝ ඒක තමයි අපි ඊළඟ පොයින්ට් එක. රයිට්? ඒක අපි ඊළඟට මාත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන දවසේ කතා කරනවා. සෝ next Monday සිතිජි ටීචර් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනවා එයාගේ ෆයිනල් සෙෂන් එකට. ඊට පස්සේ ධම්මික සර් අපිත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධම්මික සර් දැන් සුවාතටපත් වෙමින් සිටිනවා. රයිට්? ධම්මික සර් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා Wednesday. Friday you have Christine Miss and Madhavini teacher joining. ඊට පස්සේ සතියේ ගත්තොත් I'll be working back again with you. මම පුතාලත් එක්ක නැවත වැඩ කරනවා මේ ස්පීච් ටික හදාගන්න.
ඊට පස්සේ අපි සතියක් දෙකක් වැඩ කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා ස්පීච් කන්ටෙස්ට් එකට යන්න. මම පුතාලට කිව්වා වගේ මේ ගත්ත දැනුමත් එක්ක විනාඩි 5ක ස්පීච් එකක් පුතාලා මට හදලා අපි කියන්න කොහොමද ඒක අපිට එවන්නේ කියලා. එතකොට අපි බලනවා ඒකෙන් හොඳම කතිකයෝ 3 දෙනෙක් තෝරන්න. රයිට්? අපිට තෑගි දීමේ හැකියාවක් නැහැ මේ සිටුේෂන් එකේ. එහෙම නැත්නම් අපිට තිබ්බ අපේ බලාපොරොත්තු තිබ්බ මීට වඩා වෙනස් දෙයක් කරන්න ඕගොල්ලන් එක තැනකට ගෙනල්ලා contest එකක් කරන්න. But let's see, we can send you a certificate, right, for the first place, second place and third place, which is I think something valuable for you. ඉතින් අපි ඒකට යන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ටික ටික අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි කතා කරන්න දැන් ඉගෙන ගන්නවා. ස්ටෝරීස් කියන්න ඉගෙන ගන්නවා. Right? So we'll end it up in a high note by making you a proper speaker. Right? So that's it for today. මට පුතාලා පුළුවන් නම් ස්ටෝරීස් ලියලා වැඩිපුර පුතේ මේ වගේ ස්ටෝරීස් ලියන්න. Right? So find a problem, bring your solution, put it through a story and speak it out. Right? Write it and try to speak. And you can record it even. එතකොට අද අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද වීඩියෝ එකකින් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන එක. So you watch the same video for about 4 times. පළවෙනි පාර බලන්න, තේරුම් ගන්න, දෙවෙනි පාර නවත්ත words ටික, phrases ටික එකතු කරගන්න. Right? එහෙම ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් වෙනවා තුන්වෙනි පාර බලනකොට හොඳින් තේරුම් ගන්න. හතරවෙනි පාර බලනකොට ඒක අපිට බලන්න නැතුව ඊළඟට කියන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. Right? පස්වෙනි පාරත් බලන්න. එතකොට accent එකත් එක්කම you all can replicate the same thing. So start with small videos, not bigger ones, not movies. Start with 1 or 2 minute videos, right? You can learn certain lessons. Right? Okay. So that's it for today. And if you have any questions, you can always